ফ্রেন্ডস স্টুডেন্টস আরেকবার সবাইকে স্টাডি সার্কেলে আমি সুদীপ্ত স্যার ওয়েলকাম করছি। আজকে স্কেলিটাল সিস্টেমের যে ফাইনাল পার্টটা ডিসকাশন করব, দ্যাট ইজ ইট ইনক্লুডস ডিসঅর্ডার্স অফ মাসকুলোস্কেলিটাল সিস্টেম। দেখো, হোয়াট আর দ্য ডিসঅর্ডার্স, আই হ্যাভ মেড ইট সিম্পলিফাইড ইট। তো কিছু কিছু পয়েন্টস আমি এখানে হাইলাইট করেছি, সেইগুলো নিয়ে আজকে ডিসকাশন করব। ফার্স্ট অফ অল, দেখো এখানে লেখা রয়েছে মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস। সো হোয়াট ইজ ইট? তো এটা হচ্ছে একটি অটোইমিউন ডিসঅর্ডার ইন হুইচ দ্য অ্যান্টিবডিজ প্রডিউসড ইন দ্য বডি স্টার্ট অ্যাটাকিং ইটস ওন বডি সেলস। সো when body cells being attacked by itself, so the skeletal muscles in patients become weak and leads to paralysis. So this is the case of myasthenia gravis. Next, at number 2 is muscular dystrophy. It is a genetic disorder in which the protein dystrophin is not formed. So progressive degeneration of skeletal muscles is seen in this disorder. Now, prolonged degeneration of the skeletal muscles, সেটা হচ্ছে in the case of muscular dystrophy. In the third case is tetany, rapid spasms in muscles due to lesser Ca+2 ions in body fluid. Now we know what are spasms. Spasms is pain, sudden pain in muscles. So due to lessening of calcium ions in body fluid, it causes tetany. Next, at number 4 is osteoporosis. It is the most common disorder of seen in elderly patients, elderly aged people. So it's a skeletal disorder where bone loses its minerals and fibers from the matrix. So as the bone means loses these minerals and fibers, so bone mass decreases and the bone becomes more prone to fractures. So this is the most common disorder seen in elderly patients. Number 5 is arthritis. This is the inflammation of the joints occur, which is characterized by pain, swelling, redness and heat. And number 6 is gout. Inflammation of joints occur due to accumulation of uric acid crystals. Now in both the cases, arthritis and gout both look similar, but gout is caused due to excess of uric acid. So over-secretion of uric acid occurs in this case. Now next is rheumatoid arthritis, which inflammation of the synovial membrane occurs, which makes the joint immovable. So number 8, osteoarthritis, which is degenerative joint disease characterized by degeneration of the articular cartilage and proliferation of new bones. So এখানে তোমরা একটা গ্র্যাজুয়াল ডিগ্রেডেশন অফ জয়েন্টস দেখা যায়. So usually the affected joints are of spine, knee and hands. So here degenerative means a gradual degradation of joint. Number 9 is osteomalacia and rickets. These are occurs in childhood. প্রথমেই আমি এটা হাইলাইট করে রেখেছি. Bones contain insufficient amount of calcium and phosphorus. So that is the reason why osteomalacia and rickets occur. Number 10 is dislocation, is damage to the ligaments surrounding the joint. Here symptoms are swelling, pain and loss of motion. And number 11, sprain and strain. দেখো আমরা এটা often এটা ইউজ করে থাকি এই দুটো টার্ম, sprain and strain. So mostly in case of athletes. So what is sprain? এটা তোমাদের ডিফারেন্সিয়েট করে দিয়েছি. Sprain is twisting of a joint without dislocating it. তো ডিসলোকেট হচ্ছে না. Such injury causes damage to ligaments and also often damages tendons, muscles, blood vessels and nerves. Now in contrast, what is a strain? Strain is stretching or twisting of a joint which is less severe.
Now types of bones এখন আমরা ডিসকাশন করব types of bones are being classified on the number 1 on the basis of formation and number 2 on the basis of their shape and size তো আমরা ফার্স্ট পয়েন্টটা নিয়ে ডিসকাশন করব on the basis of formation. So among the basis of formation bones are classified into 4 types. First of all is cartilaginous or replacing bones. Now what are these? These bones develop from pre-existing cartilage. These are also called endochondral bones. Example, humerus and femur. Next is investing dermal or membrane bone. These bones develop in the dermis of the skin. যেটা তোমরা জানো যে epidermis and dermis are the 2 layers of the skin as thin plates and sink to get attached over original cartilage. Example, frontal, nasals, vomer, parietals of the skull. These are all skull bones. Next, number 3 is sesamoid bone. These bones are formed in tendons at the joints. Example, patella, that is the kneecap. And number 4 is visceral bone. These bones are formed in organs and dissociated from the rest of the skeleton. So এটা গেল on the basis of formation. Now I should discuss the basis of shape and size. Now I should discuss types of bones on the basis of shape and size. So types of bones I have written here 2 charts. দুটো চার্ট করা হয়েছে types of bones and examples. So long bones example হচ্ছে humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula. Short bones, these are carpals and tarsals. এটা তোমরা জানো যে carpals and tarsals are the small bones of the hand palm and the feet. Now flat bones is skull bones, sternum and ribs. Irregular bones is ear ossicles, that is malleus, incus and stapes. 3 small bones present in the internal ear or middle ear rather. So that is malleus, incus and stapes. The other commonly we can say that hammer, anvil and stirrup and vertebrae. These are irregular bones. Now sesamoid bones is patella, fibula and pisiform. So আজকে types of bones discuss করলাম, কিছু common musculoskeletal disorder discuss করলাম। তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা তোমরা ভালো লাগবে। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার করে রেখো, আর যারা নতুন আছো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো যাতে পরবর্তী আপডেশনগুলো তোমরা পেতে থাকো টাইম মতন। আজকে এই পর্যন্তই, থ্যাংক ইউ।